Hi students, it's Kailash. Lesson number 3, magnetism and magnetic effects of electric current. In the lesson, exercise problem number 5. Adoda solution in the video session. First, let us go through the question. A non-conducting sphere has a mass of 100 gram and radius 20 centimeter. A flat, compact coil of wire with turns 5, that is 5 turns, is wrapped tightly around it, with each turn concentric with the sphere. This sphere is placed on an inclined plane such that the plane of the coil is parallel to the inclined plane. A uniform magnetic field of 0.5 Tesla exists in the region in vertically upward direction. You can see this is the magnetic field which acts vertically upwards. Now the question what they have asked is, compute the current I that is required to rest the sphere in equilibrium. So an inclined plane மேல sphere வச்சவொடனே it will start sliding on the inclined plane. இப்போ sphere வந்து absolute equilibriumல இருக்கணும். So அதுக்கு இந்த coil வழியா எவ்வளவு current pass பண்ணணும்? So that is the question. So if you read the question once again, sentence by sentence, you can see a non-conducting sphere has a mass of 100 gram and radius 20 centimeter. So the sphere, what you see in the diagram, is made of a non-conducting material, that is an insulator. Maybe a rubber, it may be cork, or it may be a wooden sphere. Okay, so a flat, compact coil of wire with 5 turns is wrapped tightly around it, with each turn concentric with the sphere. So ஒரு wire எடுத்து இந்த sphere மேல டைட்டா நீங்க wind பண்ணணும் to form a coil. So I need to wind 5 turns. So coil wind பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு sphere மேல ஒரு coil wound பண்ணோம்னா அது circular shapeல இருக்கும். You people know that. So whenever I wind a wire on a sphere to form a coil, the shape of the coil will be circular. So totally I am winding the coil with 5 turns. So each and every turn will be circular in shape. Now the meaning of concentric with a sphere, each turn is concentric with a sphere. The meaning of that particular sentence is, concentric அப்படினாலே என்ன அர்த்தம்? Common center. You people are familiar with concentric circles. So different circles which have common center. அந்த மாதிரி இப்ப நான் காயில வைண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு சர்க்குலர் டர்னோட சென்டரும் ஸ்பியரோட சென்டரும் சேமா இருக்கணும். That is, the center of all the turns of the coil should merge or should coincide with the center of the sphere. So that's what we mean by concentric. So sphere oda center da circular coil oda center ஆக இருக்கும், common center. Now this sphere is placed on an inclined plane. So we are placing the sphere on an inclined plane. We are applying a uniform magnetic field vertically upwards. So the strength of the magnetic field is given 0.5 Tesla. And compute the current I required to rest the sphere in equilibrium. Now, most importantly, after winding the coil, the plane of the coil should be parallel to the surface of the inclined plane. ஓகேங்களா? ஸோ வயரை நான் வைண்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சர்க்குலர் காயில் கிடைக்கும் இல்லையா, அதோட பிளேன் இன்க்ளைன்டு பிளேனோட சர்ஃபேஸுக்கு பேரலா இருக்கணும். Okay, right. Now, அடுத்த ஸ்லைட்ல we will collect all the data and we write it under the subtitle given. எந்த ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் 2 சப்டைட்டில்ஸ் வச்சு நீங்க பண்ணுங்க. ஒன்னு given, collect all the data in the question and put it over there. அடுத்தது solution. So solutionல formula எழுதுங்க and you evaluate it. Okay. So for the sake of convenience, I have pasted the question once again here to collect the data. Quick reference. So mass of the sphere is given 100 gram. So m is equal to 100. Gram is not the SI unit. So if I convert it into kilogram, I have to multiply it with 10 power minus 3, isn't it? So 100 into 10 power minus 3 kilogram. This I can also write it as 10 power minus 1 kilogram. 100 is 10 square.
10 square into 10 power minus 3 is 10 to the power minus 1. அப்போ நீங்க அந்த சொல்யூஷன்ல சப்ஸ்டிடியூஷன் ஸ்டெப்ல மாஸுக்கு ஒன்னா 100 into 10 power minus 3 சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம், ஆர் 10 power minus 1 நீங்க சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிக்கலாம். இட்ஸ் அப் டு யூ. இந்த மாதிரி நீங்க 10 power minus 1 மாத்தணுங்கிற ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூல் கிடையாது. ஓகே, திஸ் இஸ் மை வே ஆஃப் டூயிங் திஸ் சம். ரைட், அடுத்தது ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் இஸ் given 20 centimeter. So r is equal to 20 into 10 to the power minus 2 meter. And 20 வந்து we can write it as 2 into 10. And the trailing zeros, let me attach it with the power. So 2 into 10. 10 into 10 power minus 2 becomes 10 to the power minus 1. So either I can substitute 20 into 10 power minus 2 meter for radius, or I can go with 2 into 10 power minus 1 meter. இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. நீங்க இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம், or the value as such நீங்க சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம். Whichever is conducive to you, you follow it. Right. Number of turns of the coil is given as 5. And of course, it's a circular coil. Right. Remember that. The magnetic field is given 0.5 Tesla. We are supposed to compute the current I so that the sphere which is placed on the inclined plane remains in absolute equilibrium. Fine. Before going into the solution, let us analyze the motion of the sphere on the inclined plane. So we can see your inclined plane. இப்போ இந்த ஸ்பியரோட மோஷன் நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் அப்சர்வ் த மோஷன் ஆஃப் த ஸ்பியர். Observe the motion of the sphere. Once again, we'll do it once again. Carefully observe the motion of the sphere. So what is your inference? When a sphere slides over an inclined plane, it will have two types of motion. One is translatory motion. It's moving from one place to another place on the inclined plane along a straight line. That's what we mean by translatory motion. As well as it possesses rotatory motion also. Let us observe it once again. See, this is the translatory motion. It's moving from one place to another place, and it's rotating also. So a sphere, when it slides over an inclined plane, will possess two types of motion. Number one, translatory motion, and number two, rotatory motion. For translatory motion, a force is necessary. You know that. So sphere மேல ஒரு force act பண்ணிருந்தா தான் அவருக்கு translatory motion possible இருக்கும். So a translatory motion is due to a force, and rotatory motion is due to a torque. அப்ப இந்த sphere translatory motion execute பண்றதுக்கு அவருக்கு ஒரு force தேவைப்படும், and rotational motion execute பண்றதுக்கு ஒரு torque அவர் மேல act பண்ணணும். So translatory motion is due to a force, and rotational motion is due to a torque. For the sphere to be at rest, questionல sphere வந்து ரெஸ்ட்ல இருக்கணும்னு கொடுத்திருக்காங்க. For the sphere to be at rest, both force and torque which causes the translatory and rotatory motion of the sphere should be balanced by an opposite force and opposite torque respectively. அப்ப inclined plane மேல இந்த ஸ்பியரை பிளேஸ் பண்ண உடனே அவர் ஸ்லைட் ஆகக்கூடாது. அப்படின்னா அவருக்கு டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷனும் இருக்கக்கூடாது, ரொட்டேட்டரி மோஷனும் இருக்கக்கூடாது. அப்ப டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷனுக்கு, இந்த ஸ்பியரோட டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷனுக்கு காரணமான ஃபோர்ஸை இன்னொரு ஃபோர்ஸ், ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் பேலன்ஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி இந்த ஸ்பியரோட ரொட்டேட்டரி மோஷனுக்கு காரணமான டார்க்கை பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு இன்னொரு ஆப்போசிட் டார்க் இந்த சிஸ்டத்துல ஆக்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? So whenever a sphere slides over an inclined plane, it will possess translatory motion and rotatory motion. The translatory motion is due to a force, and rotatory motion is due to a torque. For the sphere to remain stationary or in absolute equilibrium, both translatory and rotatory motion should be absent. அப்ப டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷனுக்கு காரணமான ஃபோர்ஸ் பேலன்ஸ் பண்ணணும், பேலன்ஸ் ஆகணும், இன்னொரு ஃபோர்ஸ் அதை பேலன்ஸ் பண்ணணும். அண்ட் ரொட்டேட்டரி மோஷனுக்கு காரணமான டார்க்கை இன்னொரு டார்க் பேலன்ஸ் பண்ணணும். ஸோ ஃபோர்ஸும் டார்க் ரெண்டுமே உங்களுக்கு பேலன்ஸ் ஆச்சுன்னா the sphere will remain in equilibrium. Okay, right. அடுத்த ஸ்லைட்ல we'll check, we'll analyze translatory motion first. ஓகேங்களா? But before going into translatory motion, we will find out various forces acting on the sphere which is placed on an inclined plane. So this is inclined plane. So this is the sphere.
and this is coil, and this is magnetic field, which is applied vertically upwards. Now, what are the various forces acting on the sphere? Papo. First, gravitational force acting on the sphere in a vertically downward direction, which we call it as weight. Gravitational force acting on a mass is called as weight. You people know that. You are familiar with that. Now, weight of the sphere, that is nothing but gravitational force, is given by m into g, where m is mass of the sphere and g is acceleration due to gravity. So this is one force acting on the sphere. And ரெண்டாவது force, a reaction force offered by the surface on which the sphere rests. Here it is the inclined plane. In the reaction force பாத்தீங்கன்னா inclined plane ஓட சர்ஃபேஸுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். பெர்பெண்டிகுலருக்கு இன்னொரு பேரு நார்மலா இருக்கும். அதனால தான் the reaction force I'm going to call it as normal reaction. So a reaction force which acts upwards perpendicular to the inclined plane. So normal reaction. இப்போ இந்த நார்மல் ரியாக்ஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா it is not only normal to the surface of the inclined plane, it is also normal to the plane of the circular coil, what we have wound on the sphere, because the plane of the coil and the plane of the inclined plane are parallel to each other. That's what they have given in the question. அப்ப inclined planeக்கு perpendicular இருக்கிற அந்த நார்மல் ரியாக்ஷனும் காயிலோட பிளேனை ரைட் ஆங்கிள்ஸ்ல கிராஸ் பண்ணும். ஓகேங்களா? ரைட். So remember this point, don't forget. So normal reaction. So ஒரு force வந்து weight, that is gravitational force, இன்னொன்னு normal reaction offered by the inclined plane, the surface of the inclined plane. Let theta be the angle of inclination between magnetic field and normal, or let theta be the angle of inclination of the magnetic field with a normal reaction. அடுத்தது friction offered by the inclined plane. So once in the sphere place பண்ணோனே it will start sliding. So ஒரு மூவிங் சர்ஃபேஸ், ஒரு பாடி ஒரு சர்ஃபேஸ் மேல மூவ் ஆச்சுன்னா அந்த சர்ஃபேஸ் அந்த மோஷனை அப்போஸ் பண்ணும். So that is friction. So frictional force offered by the surface of the inclined plane. So ஒன்னு weight of the sphere, number 2 normal reaction, and number 3 frictional force. So these are the three forces acting on the sphere, right? இப்போ இந்த gravitational force weight இருக்கு இல்லைங்களா, இவரை நான் ரெண்டு காம்பனண்டா ரிசால்வ் பண்ண போறேன். ஒரு காம்பனண்ட் இன்க்ளைன்டு பிளேனோட சர்ஃபேஸுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கணும், இன்னொரு காம்பனண்ட் இன்க்ளைன்டு பிளேனோட சர்ஃபேஸுக்கு parallel இருக்கணும். So this is the vertical component of the gravitational force of weight, which is perpendicular to the surface of the inclined plane. Okay, and the other one, horizontal component, which is parallel to the surface of the inclined plane. So weight ரெண்டு component resolve பண்ணியாச்சு. Now these two are vertically opposite angles. You know, vertically opposite angles are always equal to one another. So the perpendicular component will be inclined at an angle theta with the gravitational force. Therefore, theta எப்பவுமே எந்த காம்பனண்டோட ஃபார்ம் ஆகுதோ that will be cos theta times the vector that is being resolved, and the other component will be sin theta times the vector that is being resolved. Here gravitational force, that is weight, mg, is being resolved. அப்ப horizontal component என்னவா இருக்கும்னா cos theta times mg ஆ இருக்கும். So mg cos theta, and the parallel component to the inclined plane surface will be mg sin theta times mg. Okay, இப்போ translatory motion analyze பண்ணுவோம். ஸ்பியரை inclined plane ஓட surface மேல place பண்ண உடனே it will start sliding towards right like this. அப்ப அது மேல ஒரு force இருக்கணும், translatory motion. So translatory motionக்கு ஒரு force வேணும். இப்போ உங்க ஸ்பியர் ஸ்லைட் ஆகிற டைரக்ஷன்ல கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸோட காம்பனன்ட் mg sin theta ஆக்ட் பண்றாரு இல்லையா, அவருதான் இந்த ஸ்பியரோட டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷனுக்கு காரணகர்த்தா. அப்ப ஸ்பியரோட டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷனுக்கு
யார் காரணம்னு கேட்டீங்கன்னா the horizontal component of the gravitational force or weight of the sphere. So mg sin theta provides translatory motion to the sphere. Right. அடுத்தது இந்த நார்மல் ரியாக்ஷன் and mg cos theta பாத்தீங்கன்னா they are opposite to each other. The sphere neither moves upwards nor moves downwards. It doesn't go inside the inclined plane. Neither it goes upwards, which means the normal reaction will be balanced by mg cos theta. So the translatory motion of the sphere is due to the component mg sin theta. If you look at the friction, it is opposite to mg sin theta, isn't it? So for the translatory motion of the sphere to be absent, mg sin theta should be balanced by the frictional force. In a frictional force acting on the sphere and mg sin theta component of the gravitational force acting on the sphere, both are opposite. அப்ப இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கும் பட்சத்தில் ஒன்னு என்ன பண்ணிக்கோங்க, கேன்சல் பண்ணிக்கும். அப்ப the sphere won't undergo translatory motion. So the frictional force F will balance mg sin theta component, arresting the translatory motion of the sphere. அப்ப இந்த ஸ்லைடுல இருந்து நம்ம என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் அப்படின்னா, for the translatory motion to be absent, the frictional force should be equal to the component mg sin theta. Okay, right. அடுத்த ஸ்லைட்ல we will discuss the rotatory motion of the sphere. So once when I place the sphere on the inclined plane, it will start sliding over the inclined plane along with rotation. Okay, right. Now this is the frictional force. For the sphere to rotate, it should be acted upon by a torque. இங்க யார் ஸ்பியரோட ரொட்டேஷனுக்கு டார்க் ப்ரொவைட் பண்ண போறா அப்படின்னா, again the same friction. So friction is not only going to balance the mg sin theta component, what we saw in the earlier slide, it is also going to offer a torque in the clockwise direction so that the sphere spins in the clockwise direction and slides on the inclined plane. So it's the friction that is going to offer a clockwise torque. So this is your radius of the sphere, radius vector in fact. And this is your friction, frictional force offered by the inclined plane. Now, if you look at the angle between the radius vector and the friction, it is 90 degree. Friction will act through the point of contact. Sphere ke epome or surface mela or sphere place panningna, there will be only one point of contact. So the frictional force direction acts as a tangent. Radius kum tangent kum edaila epome 90 degree form aganum, mathematical fact. Okay, right. Now torque acting on the sphere, it's a friction that is going to offer the torque. So as I told you, the friction F offers the torque for rotational motion of the sphere. Now the formula for torque is R vector cross F vector. This you would have already studied in 11th standard. That is, if I expand this, A vector cross B vector is AB sin theta. So R vector cross F vector will be RF sin theta, where theta is the angle between the two vectors which are involved in the cross product. That is nothing but radius vector and F vector, which is 90 degree here. See, 90 degree. Okay, and sin 90 is 1. So since theta is 90 and sin 90 is 1, the torque offered by the frictional force for the rotational motion of the sphere becomes R into F. So the torque offered by the friction is given by the formula R into F. Right. அடுத்தது again, so this is the coil. இது magnetic field. ஸ்பியரோட அதர் சைடுல இருக்கக்கூடிய காயிலோட சைடு, காயிலோட ஃபேஸ் இது. So this is the coil, circular coil, and this is the center of the circular coil, the center of the sphere as well. And இது magnetic field. Magnetic field is acting vertically upwards. We are offering the magnetic field vertically upwards. அடுத்தது இந்த காயிலோட ஏரியா, பிளேன் ஏரியா இருக்கு இல்லைங்களா, the surface area, இதுக்கு outward directionல I am going to draw a normal, a perpendicular.
An outward normal drawn to the area of a surface is called area vector. So the normal here, what I draw is area vector. So already nama first slide la enna paathomna, the normal reaction and magnetic field were inclined at an angle theta. இங்க அந்த நார்மல் ரியாக்ஷனோட டைரக்ஷன்ல யார் இருக்கா? ஏ வெக்டர் இருக்காரு. அப்ப ஏ வெக்டருக்கும் பி வெக்டருக்கும் இடையில என்ன ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் கேட்டீங்கன்னா தீட்டா ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, இப்ப காயில் வழியா we are passing current. என்ன படிச்சிருக்கோம் இந்த லெசன்ல, தேர்ட் லெசன்ல, whenever a current carrying coil is placed in a magnetic field, it is acted upon by a torque. So இப்ப கரண்ட் நம்ம பாஸ் பண்ணும்போது, காயில் வழியா கரண்ட் பாஸ் பண்ணும்போது, காயில மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுல பிளேஸ் பண்ணிருக்கிறனால காயில் மேல ஒரு டார்க் ஆக்ட் பண்ணும். அண்ட் திஸ் டார்க் should act in the anti-clockwise direction. அதாவது இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷன்ல பால ரோல் பண்ணுதோ, அதாவது ஸ்பின் பண்ணுதோ, அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டார்க் ஆஃபர் பண்ணணும் கரண்ட் கேரிங் காயில் மேல. ஓகே, இந்த அந்த டைரக்ஷன்ல நம்ம கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணணும். ஸோ the current carrying coil will experience a torque offered by the magnetic field, which will be opposite to the torque offered by the friction. If the torque offered by the magnetic field matches with the torque offered by the friction or balances the torque offered by the friction, then the ball will not undergo rotational motion. The sphere, in fact, will not undergo rotational motion. So the sphere will remain in absolute equilibrium. It neither has translatory motion nor rotatory motion. So we will just find out the formula for a torque. So the magnetic field will offer an opposite torque on the current carrying coil tightly wound on the sphere and thus arrests its rotational motion. Now torque acting on a coil, current carrying coil, in fact, placed in a magnetic field is given by the formula NBIA sin theta, where theta is the angle between magnetic field and area vector. So which is theta here. Okay, fine. Now, இப்போ சொல்யூஷன். இப்போ நீங்க இது வரைக்கும் அந்த கொஸ்டினுக்கு அடுத்தபடியா நம்ம சில ஸ்லைட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதுல இருக்கிறதெல்லாம் நீங்க எக்ஸாம்ஸ் இந்த ப்ராப்ளத்தோட சொல்யூஷன்ல நீங்க எழுத வேண்டாம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தோட கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக நான் கொடுத்த அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன், எக்ஸ்பிளனேஷன் இன்ஃபேக்ட். ஸோ உங்களை கான்செப்டை புரிய வைக்கிறதுக்காக நான் கொடுத்த எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் அதெல்லாம் நீங்க கொடுக்க வேண்டாம். ஸோ நீங்க அந்த கிவன், அந்த டேட்டா கிவன்ல கலெக்ட் பண்ணி எழுதிக்கங்க. அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த ஸ்லைட்ல இருந்து நம்ம பண்ண போறதை நீங்க எழுதினா போறோம் சொல்யூஷன்ல. ஓகே, ஸோ சொல்யூஷன். Since the sphere is at rest, this is given in the question, translatory motion has to be absent, and number 2, rotational motion has to be absent. For translatory motion to be absent, the friction should be equal to the horizontal component of the gravitational force, that is mg sin theta. We already saw it in the earlier slide. So F is equal to mg sin theta. So take it as number 1. Okay. For rotational motion to be absent, torque due to friction should be equal to torque offered by the magnetic field on the current carrying coil. Okay. So F into R is equal to NBIA sin theta. In the subscript la S vandirukku, static friction. Since the sphere is at rest, we call it as a static friction. நீங்க சப்ஸ்கிரிப்ட்ல எஸ் போட்டாலும் தப்பு இல்லை, போடணுங்கிற ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ரூலும் கிடையாது. Okay, right. So this is number 2. So this ensures the absence of translatory motion, and expression 2 ensures the absence of rotational motion. So when 1 and 2, both the conditions are satisfied, the sphere will be absolutely in equilibrium. So adutha slide la. Again, I have pasted expression 1 and expression 2. Now let us start our solution from expression 2. The evaluation steps. Fs into R. In fact, F into R is equal to NBIA sin theta. Okay. That is F into R is equal to NBI. Since the coil is circular in shape, its area is given by pi R square. You know, area of a circle is pi R square. Up instead of A, let me substitute pi R square into sin theta. Okay. Now,
from 1, we know frictional force is given by mg sine theta. Frictional force should be equal to mg sine theta, in fact. அப்ப இந்த 1 நான் 3ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணேன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், fs க்கு பதிலா, I'm sorry, f க்கு பதிலா, frictionக்கு பதிலா. அப்போ keep r as such, and instead of f, let me substitute mg sine theta. So I end up with r mg sine theta equals to nbi pi r square sine theta. So sine theta cancels off. Left hand side la ஒரு r இருக்கு, right hand side la r square இருக்கு. So right hand side la நமக்கு r into r அப்படினு வரும். So left hand side la இருக்கிற r, right hand side la இருக்கக்கூடிய ஒரு r, they get cancelled. Therefore, the thing what is left over in the left hand side is m into g, and the terms left over in the right hand side is n b I pi into r. நமக்கு வேணுங்கிறது current, அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. So for the quick reference, I have pasted the data once again here. The data, whatever we have collected and are given. Okay. So our aim is to find the current that has to be passed through the sphere for its equilibrium. Therefore, I is equal to, so meedi terms alla n b pi r. If you take it to the left hand side, I end up with mg divided by n into b into pi into r. Now mass of the sphere is given 10 power minus 1. So substitute panninga. This is the simplified one. Okay. So it's a simplified one. 100 into 10 to the power minus 3 kilogram. அப்படினு நம்ம ஆக்சுவலா எழுதணும். அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த மாதிரி நான் எழுதி இருக்கேன். 10 power minus 1. நீங்க either data அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம், அல்லது இந்த மாதிரி simplified formatலயும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். So m 10 power minus 1, g 9.8, or even you can take it as 10, and capital N is 5 turns. Capital B, that is magnetic field, is 0.5 Tesla. Keep pi as such, don't substitute the value of pi. And R, radius is given as 2 into 10 to the power minus 1 meter. This is a simplified one. 2 into 10 to the power, actually it is 20 centimeters. So 20 into 10 to the power minus 2. So either you can substitute 20 into 10 to the power minus 2, or you can substitute 2 into 10 power minus 1. It's your privilege, already told you. Right. So substitution step. The substitution step க்கு எப்பவுமே மார்க் இருக்கும். அதனால நீங்க ஃபார்முலா எழுதி டைரக்டா ஆன்சர் எழுதுனீங்கன்னா half mark may be cut. Okay. So simplifying this, I will end up with 2 by pi ampere. So this is your answer. So the current that is required to keep the sphere in absolute equilibrium is 2 over pi ampere. So I hope you would have understood the problem. So that's all about problem number 5. Meet you in the next video session. Thank you. Bye.